anapade we see nkrofo akoma for the word. Woso a wotie yen samre Nyankopon nhira opa menim se mo bebre adofo bebre ne tie yen na otwi mo nkofo bebre afreme ebi ehye yen kuran emu asofo emu elders emu ordinary church members Nyankopon nhira mo pa se mo kaya ho na mutie nyame asem na mo manen so hara na mo hye yen kuran se yen koso ne yenye ya ye no Nyankopon nhira pa mena wo mompaye anape otimfo Nyankopon wa asroni asasi na ya wode wa wadom ye no waboa ye na wode eda ti sei a che yenkwa wona yeshira oni ye kanfo ni etontom ni epegya wodi anape ye jai asem no hye wonsa eye wasem enye nipa asem wankasa na motumi ne wa ho den so ho kronkron so ekasa kire oman nipa wo retie mi kasa kire won o Jesus Christ demo na masem yi so ma o ma nia otosin okwan bi so no e free sa asem yi be wie no ni sinto no nanka eni ho bio na masem yi so siesie ye boa yen na ye nante se ne so wo Nyankopon wani na da achi bi uba ya nye ema ya yira ne mu ya yema o ba be fa ye ne no wakotena se wo suru anyiman ne wada enkwamu a eni awiye ishirawo se waye ne samaye o Jesus Christ demo amen anapay me na wo ka safa sama matunidin the benefits of righteousness tenene ho faso pacho betimi afre wo nua no adofo na anapay catching on say 192.9 or here or Facebook Seal of Grace International Chapel obetimi a share page no mo am here life no na obi so ayeshira the benefit of righteousness yawo emra in fact enya konompo say obi ka say oye Kristo ni yawo emra Kristofo bebre ya brabo no nsusuye bia ni yani wiasefo ediem esan se yente tenene ase nti obi na asem ne se o enye ye tenene na de ye beko osoro nti ye se o papa ye de hu ni mfaso ne abeye bia no enye ne beje won kwa ye papa ye ntumagufin enti ene de onipa bebre wo se wo yigidifo nanso abrabo ni ndi adanse se wo yigidifo be se ye hwe righteousness holiness and the benefits. Yemedi kan e be kire me ka say righteousness cry anything. But Prophet say righteousness is a condition of being in a right relationship with the Lord, being in the right standing. Ye ka say obi tene a eni say obi gina yie wo Awurade mu ana obi ni Onyankopon wo ayonkofa a edimo, being in the right relationship, right standing with the Lord. Yedikan me ka kire say you can never be righteous until your righteousness is coming from the Lord. So righteousness only happens through total faith and dependence upon Christ. Christo pemuni esiade ye hoto Christo so na oyema ya wasennua ne so a yetene tiene ye pa. So righteousness comes through total faith in Christ, total dependence on Christ. When New Testament righteousness trene eye achede a Onyankopon edemayen. It took Romans chapter 5, 17 to 18. Or say, for if by one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness, and of the gift of righteousness, who reign in life through the one, Jesus Christ. Therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. Or say, na say, enam oba akufo so
ana owuo de obaakofo no mfomso di hene a wona wonya adom ene trene akyede adom ene trene akyede a ebroso no emom enam obaakofo no Yesu Kristo so bedi hene ewo nkwam enti afei sadia afobuo enam obaakofo mfomso so ba nipa nyina so no senso enkwa bimbuo enam obaakofo trene so eba nipa nyina so no eti in short no kire say we are righteous because God counts Jesus' goodness, Jesus' righteousness, instead of our goodness or our sins. Say if Yesu Kristo a Onyankopon ohun Yesu ohun yen nti Kristo trene no anodi hu yen. Remember example say wo dey ahwehwenu ahye wani if you wear a glass na say a shade a black a blue a yellow na wo dey hwade a ade na wo hu no color na wo ahwehwenu wa no mu no saa na wo be hu ade no nti ewi abode ba wo hye shade a na anyema ina ya se tuntum woni so yellow a saa na tie ade tie because nia wo hwe emu no saa na tie ye hu ofin de nenso se ye fa Yesu a Onyankopon ehwe Kristo mu no di hu ye se Onyankopon hwe Kristo mu hu ye a ohun ye fom so no ohun ye tenene no because Christ in righteousness is perfect. I will explain what it means. Now, question is na ensusuriye da righteousness and holiness mu ana yes obi ye kronkron ene obi tene ensusuriye be dem. Yes. It being righteous no, it means you are acceptable to God. Wo Bible Noah the first person but Nyankopon ka say or you righteous. So Genesis chapter 6 verse 9. Now the word righteous ye nyusu mo nipa biada. Noah ni onipa odi kan Bible Nyankopon ka say ampa Noah ye onipa o ye onipa trene a o ye pe wo ne breso enipa nyina mu. Na Noah ni Nyankopon nante. O si Noah o ye onipa trene a o ye pe ewo ne breso Noah ni onipa Onyankopon di kan fe ne tin no Bible mo enti o ma ye hunu trene ye ne na famienu okay Genesis chapter 6 verse 9 Genesis chapter 6 verse 9 or say this is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations. Noah walked with God. Noah said Onyankopon friend Noah righteous. Onyankopon ma ye ete righteousness ase. Noah nebusu asanten. Noah nebusu asanten. Noah ye nyimpatin ni. Noah o ye nipatin ni. Na ozimu wo nebusu asanten mu. Na odimu wo nebusu asanten mu. Noah nye Nyankopon nante we. Noah nye Nyankopon nante. Eti o ma ye hu the two aspects of being righteous. Doing the right thing. Doing the right thing. Being blameless. And number 2, walking with God. It is so Nyankopon fra na oti won animu a say one ne nante. One ne enante. One ne tu anamo. Praise the Lord. Hallelujah. Ansa na amrasem no ba no, amrasem ne Nyankopon de amrasem be maye no. Na trene emra bi ani ho Abraham time no. Na Onyankopon fa amra bi am say eniewu emu adwama na amra bi ani ho. Ba na trene wo ho. Okay, Genesis chapter 15 verse 6. Or see, and he, Abraham, believed in the Lord. Genesis chapter 15 verse 6. And he counted to him for righteousness. Now Abraham J. Eradidi. Na obuye se trene mano. Eti emra sanu ndi kama ye no. Se onipa J. Eradidi a na Eradi abu wa bu se wotene. So it is a consideration. You are imputed. Righteousness is imputed. And yes, you would deserve and a fatal. No. Even when the law has not come, God imputed righteousness. When you go on show, now would you need not what boo say what in it. It's only one perfect or Bible. In fact, don't mind you show me now. They all had a weakness. They had weaknesses. But God imputed righteousness. When you go on boo and say what in it. Because what G already did. Emransem ne ba ye ni wono. Na afa trene abegina emransem ne so. So wutumi di emransem ni na so a you are considered say you are righteous. Wotene. Ana say ye ni mranem
yaba grace under grace no yasa akọ onipa bi antene obi antumi nam mmara no mu entene ye nam onyankopon ne ba Yesu Kristo ne trene so for kai Romans chapter 4 verse 1 to 5 and then nemane dos ma hwe ya ebitumika Romans chapter 4 1 to 5. What then shall we say that Abraham our father has found according to the flesh? For if Abraham was justified by works, he has nothing to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Now, to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. But to him who does not work, but believes on him who justified the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Kind from verse 1 to 6. Ebenaze mbona yabakade hen hunemu afumu eja Abraham enya. Na se ofri ndwuma mu na obu Abraham bima. Owaza ozitu. Na nya Nyankopon afuma. Na Ebenaze na kyerɛ ne ka. Ede na kyerɛ ne ka. Na Abraham je Nyankopon zi. Na Abraham ji Nyankopon di. Na wobu no tene ma no. Eti oji Nyankopon di yenti no. Gidi onya Nyankopon mu no. Onyankopon bu no se oye tinini. Na nya oye adwuma no. Wombu na ketua de adom. Se uye adwuma na yetua aka na onya adom, you deserve it. Titi Abraham ye adwuma na onya ye de a anka na enye adom na ye ne nnwuma na ma na ye trene. Ba o se oji Nyankopon di ana wo bu no se trene to aso. Na de kaw. Na nya onye adwuma. Dia onye adwuma. Na oji nya obu busuyefo bimzi no. Na oji di obu busuyefo bimdi no. Wobu ni jezi de tene ma no. Wobu ne yegidi na owo. Se eye trene. Dembe David subo inshirama nyimpa Nyankopon kwati ndwuma bu tene ma no de. Inshiranye hwana waze hwan mbratu efiri hwan. Na hwana nziban wakatado. Yes. Osi said David suka no. Inshiranye onipa Onyankopon kwati enwuma ebu no trene. Inshira onipa Nyankopon de wo ne chew. Na odi enwuma sinche na obu se wo ye trene ni wo ni inshira. Eti number 1 person tell say Jesus pe ane enam ne so a yebetimi atene yebetimi anam ne so egina ye Onyankopon anim yebetimi ay righteous. Eti wo kan Romans chapter 10 verse 3 to 4 na ochirim o say na wonim Onyankopon trene no na okasa fa oman Israel ho na wonim Onyankopon trene no na wo hwehwe se wo de one other trene esi ho nti tio na wonim na for they being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Now when you Nyankopon tene. Now wonim wonim Nyankopon trene. Now when you Nyankopon tene. Now what you share there wasn't one ankasa one is this wenti. Eti oma Israel no say na wonim Nyankopon trene. Ana wankasa ba se wode wan wotre ne si ho enti no wambra hon ho aza anhye Nyankopon tene na ase enti wambra ho ase anhye Nyankopon tene na wo Yesu Kristo mu no wambra ho ase anhye adetia because won ti Nyankopon tene ase ana wankasa de wan ho de hwehwe wa wotre ne na Christ nye embra no na wie yi o si Kristo ne embra no na wie ye ozi obiara ojizi kotene mu enti obiara oji Kristo di no Onyankopon di nipa no kotene ne mu hallelujah amen. Eti ya katri ne ho asem na yenka kronkron ye ho asem holiness nti mama wate I say ya kasa obi tene anipa no ogina yie wo Nyankopon anim nipa ne nam gidi a o Yesu Kristo mu no ogina yie wo Nyankopon anim ya kasa kronkron so a ene ne sen holy means being set apart for God say obi tene ho e de ama Nyankopon obi tene ho o yi ne ho afiri bibi ho na ode ne ho asi wo ma Nyankopon. Eti okay, 1 Peter chapter 1 15 to 16. 1 Peter 1 15 to 16. Me kan bi 1 Peter aye Petro umedi kan etreba ko chemu dunnum kosi dusia no. Or say, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. So for yankai. Na den ya ofra hom ne konkron no. Tie kanena na ontene
ana onyankopɔn nam gidi a o Yesu Kristo mo no amawa gina yie e wɔ nanim enti eye ofrɛ wafrɛw na nyankopɔn ne wɔn a wafrɛ wɔn a wɔtene atenenefo no ɔne wɔn kasa ɔse na mmom te sɛdeɛ ɔfrɛ mo no ɔyɛ kronkron se nea ɔfrɛ wo ba begina yie wɔ nanim no ɔyɛ kronkron makasa so nya kronkron wɔ asetena nyinaa mu enti mo so munya kronkron wɔ abrabɔ nyinaa mu kronkron na mo yɛ no munya wɔ abrabɔ mu munya ne wɔ ne yɛ mu efisɛ nea ɔfrɛ mo no na ɔma mu gina yie wɔ nanim no nea oyi mu firi esu mu ba han mu no ɔno ɔyɛ kronkron eti wasɛde ne sɛ wo so yɛ kronkron wɔ nanim ɔsɛ na watwerɛ ne dɛ watwerɛ sɛ monya kronkron ade nti na monya kronkron ɔsɛ dɛ emime yɛ kronkron efiri sɛ me nyankopɔn me yɛ kronkron me nyankopɔn a me nam Yesu so agye mo na mo tene enebɔneyɛfo ase sɛ me bu mu sɛ mo yɛ aterenefoɔ no mo nti ase sɛ ɛsɛ sɛ mo de mo ho si wɔ ma me ɛsɛ sɛ me nyankopɔn me yɛ kronkron hallelujah amen it is a me gye wa na wo tena fi mu a then you are not representing me, you are representing somebody else. Now me ma onsusu ye da kronkron yem ana trenemu. Holiness is a state of character and righteousness is a state of position. Righteousness relates to position and holiness relates to character. Eti yeka se obi tene a ekire bebe ogina eche se nipa na ogina Yesu ogina yie wɔ Nyankopɔn onam Yesu mu gina yie wɔ Nyankopɔn anim. And holiness is a state of your character. Yeka se obi ye kronkron a ekire ni suban ni su bebe a ogina. So holiness points to how you are and righteousness point to where you are. Righteousness ehina ugina Nyankopɔn anim o Yesu Kristo mu o tene na hina usuban so where are you? So holiness is more of what you make of yourself and righteousness is what God makes of you. Holiness is what you make of yourself and righteousness is what God makes of you. Onipa biara tumi ntene e wo Nyankopɔn anim. Gise Nyankopɔn nam Yesu Kristo mu mo bro so e de efraw na ode adomdom no obu tio you are considered, it is imputed. Obu sa wo yetrinini even though you are the bonini no obu sa wo yetrinini. Holiness is what you make of yourself, your character. Afi kronkron ye eye nia wodi wo onipadua ye. Tiro Nyankopɔn se Romans chapter 12 1 say me sramonya me nam Nyankopɔn mobro hunu so se mo fa mo nipadua nsi wo se afore ya ete ase se wo do nipadua si wo se afore ya ete ase a eni che se wo deny wo ho woni ema bi na wa ye kronkron merade ene ya me fie efi nkofo fi se trene hu ni faso nti enipa ka se ye quote Isaiah 64 verse 6 a o se ye trene eye ntomagu fin wo Nyankopɔn anim ye trene no eye ntomagu fin eto da se ni ti wo se wa fa Yesu Kristo na sususuye bie ni oni ni on fa Yesu mu oda so bo na dwaman oda so abro oda so edi atro oda so ewo abufuom oda so di kokonsa oda so twetwa na nti oda so ebodua obodua asofo yi na abodua na so wo se wotene wo Nyankopɔn anim wo ye Nyankopɔn ma obisa wa o se ye trene ye ntomagu fin sa na Isaiah 64 verse 6 ka ye trene eye no kore se wo yi Kristo trene si nchen a ye trene no eye endimu eye ntomagu fin enu ti na wo New Testament Onyankopɔn di Kristo ba ye na Kristo be wu ye ma ye ama ye trene no anye ntomagu fin biom ama ye trene adimu enti se wo fa Yesu Kristo a na wo nanti woni mu a wo trene no enye wankasa wo trene biom eye Yesu trene na Onyankopɔn hwe enti Onyankopɔn o consider ne Yesu ye ma ye no eno na fe no perfect righteousness eno na Yesu Kristo ka che Pharisee fo ne say se mo trene na ambro Pharisee ambro ye fe se Pharisee fo de ne so a mo no nhyɛ so ahemanu se wo trene no bro Pharisee fo de ne so Pharisee fo na wo trene a wo ye no ni panim but se wo trene ne bro wo de so ebe na wo trene abro Pharisee fo de ne so je se wonam Yesu Kristo trene mu but me nua adofo a wutie me no nkyerɛ se wo trene bi a wo bɔ no se wo di si nkyɛn tie. There are two types of righteousness. Perfect righteousness. Trene a di mu a eno de free Yesu pemu na eba. Ani e won ye fe no experiential righteousness. Trene a eye
asetena mu trene a yesua free Yesu nchen. Our experience with Christ, we live it. Yet tenase. Eti onipa bia no Nyankopon onhwe wo experiential righteousness. Abrabo mu trene a wo ye no de agye wo. Obehwe Yesu Kristo ne trene a because Nyankopon ye perfect. It will hear perfection. It will nam Yesu su na beje wo. But no nkyere se to asetena mu trene ya wo ye ni na tugu na ka se ana Yesu Yesu na ye fense ye nam ne sunti no ne wo ye obrabo obo na ye fin. Esa wa yira. Righteousness is very important. Holiness is very important. Even though it is not what is saving you. Anya na eje nkwa. Yesu trene e dimu na eje nkwa no. Wo trene a obet tenase no hia. So for yenko 1 Thessalonians 4:7-8. Or say 1 Thessalonica, now 1 Thessalonians chapter 4:7-8. Or say, for God did not call us to uncleanness, but in holiness. Therefore, he who rejects this does not reject man, but God, who has also given us his Holy Spirit. Minia, onyankopon afa ne honhom na mouth, se fatena efifidie mu, fatena boni mu, na justify say, and Christo bewu amaye, eti ye boni de nyankopon enhwe. Debi, that is not the work of the Holy Spirit. To aso. Na nyankopon afra he na anko efifizi mu. Onyankopon amfra he anko hefa, efi mu. Na mom ahosan mu. Na mom ahotie mu, holiness. Deminti nya opo iyi no. Eti nya opo we no so ne de obefa Kristo no wasa atena efin mu no. Nyanyimpa bi na opo no. Enye onipa na wotu ne so atua. Na nyankopon na oze ne sunsun kwankran ama hom no a. Na onyankopon de ne sunsun kwankran ama wo se sunsun kwankran amwa wo na oho ntew no ono na opo no. Na odofo opo kwankran be de wanyankwa. Etu ka 1 Thessalonica 5:22 no. O say abstain from every form of evil. Munyi mu humfiri boni su nyina mu. Minia onyankopon tete no na o chiri boni no nsesa oda so chiri boni. Mami yefa Kristo wo ne enkata ye boni so. Mami yefa adom no. Adom no adom no onam gidie so de agye yen. Enye enuma. Ane. Be no nkyere se yentra efin mu. O se yenyi ye humfiri efin numa nyina mu. Appearance of every form of evil. After to aso. Me say na yakasafa trene ho mfaso. Mitimi no bobo mfaso bi a otrene mu. Nkofo breti asori fie. Enso wo hu Nyankopon nu monyam. Nkofo breti wo yagidifo wo hu Nyankopon nu monyam because wakwati trene, ukwati trene so a uhuru Nyankopon da. Yanka Hebrews chapter 12:14. Ye be kontem pato wa mo twene. Ya no atwene ntem. Hebrews chapter 12:14. Because you share training home for so. Without holiness or without righteousness, you will never encounter God. You will never see God. You will never know Him. Yanko. Mumenzi asumdwechi wa nyimpa nyina afamu. Mundi asumdwechi e wa nipa pursue peace with all men. Mundi nipa nyina ntena wa asumdwe mu. Nye ahotie a obi kweta. Eni de mu. Ahotie and holiness. Pursue peace with all men and holiness. After bechere the entia it says any partner asumyum na ye di ahotie echi ye te ye hu. Obi kweta olunhu eraze no. Se wo kweti without which no one will see God. Or see obi kweti a ori hu na urade. Jesus Christ. Etu de fa di agro na fa trene na eto nchen fa ahotie te nchen te ho na ka se urade be kweti obepo. So for Yanko 1 John chapter 3:3. Or see, everyone who has this hope now or can't fly yes or afraid any that's why Yanko Pomus or Beji and Kwanmo. Or see, everyone who has this hope purify himself just as he is pure. Now Obiara our and the do you want no. Obiara one that's all Christo Musi Beji and Kwano. Atso no. Sandy Pania there or tell no home. Dembre ono no whatso. Sani ono no whatso no. So papa ni Nyankopon na Jesus na wafana. As I say what tell sani a na hotie. O trene no enya perfect with tie me. Wo a free Abraham be see ni odi achi obi no ya perfect. Obi no ya perfect. But obi abo ne ho modern say obeye ni obetumi dia so Nyankopon ani. Wan tena say oh ni ebeye bia okay. Amo bra. O si da bi
obiara wo send that so no send nipa ne tew no ho wo be hwe ase but wo be sorry o say o tiri ni be hwe ase o be sorry because wo pre wo afemu say wo be ye ni abaye wo mfa wo ho nto o trene ne so wo de wo ho to Kristo trene so eno na be je wo nkwa ba wo trene no be di adanse say ampara eye evidence ampara ni ofra wona woni money da so no ne ho tew enti wo say wo ho tew. Praise the Lord. Hallelujah. In Leviticus chapter 20 verse 26 or the second reason why I say o ma ho tew and now o ba bra botene because it is key for us to enjoy the presence of God. Leviticus 20:26 and you shall be holy to me, for I the Lord am holy and have separated you from the people that you should be mine. Onyankopon penkrofobia wo gina ho ma no ope ambassadors openkrofobia obetimi ahwe won so aka se asumesi oseme sani ahwe Job na oka kire abonsam se ana wo humako Job ye meba bia otene na ne sesu eni ho. Job is righteous. God is still looking for righteous people. Na need aso chini wiase emfatro nan so ehwehwe atrenefo enkwati trene nka se uyogidi ni osi na munya kronkron mame. Leviticus 20:26 efiri se ami awrade me ye kronkron na mayi mu afiri aman no mu se mo maya me de se nti Onyankopon yi wo firi wiase mu se bra be ye trene ma no. 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21 so for be 2 Timothy chapter 2 20 to 21 me bosu biom 2 Timothy chapter 2 20 to 21 osi na efikasie mu eni sika ne dwetenko but in a great house there are not only vessels of gold and silver uko efikasie mu a enema bebre wood silver clay so for kind na ofikasi mu nyi sika nye dweten zamanko na nduanye dete so enduane dete o hobi na wo bububi enema ni bi ho a ye bubi ni die wo mu bisu wo mbu no enema ni bi ho so ye mu e wo fikasie mu na se obi to no ho fi yi no ho a afi o se Onyankopon fie die se obi ye bu no ye mu no se nipa no tew ne ho obey aza wo bu no bi obey ade a wo bu no wato ho na watew ho owurazi ye bibia oyeye na niru an de ye bibia yeye na we sieseze ama adwuma pa biara na wasiesie dem entiti o. Number 1 me say without holiness nobody will see God. Unhunu Nyankopon. Number 2 through your holiness or righteousness make experiential righteousness and no you continue to enjoy the presence of God. Number 3 for you to be useful in the kingdom of God say be ya ho be mfaso na Nyankopon be yusu mpo na hima enimo anani fie no ehu be hia say obetew ho enti o kire say efikasie mu ni sika ne bete enioma nko na mum enua ne dote de eso wo bi na wo bubi na wo mu bi na se obi tew no ho na oyi no ho free eniema yi ho a obeya ade a wo buo a wate ho a owura no de ye bibire a eyeyie a wo siesie de ye enuma pa biara owi no de ato aso 22 no dwane free emabrumu akono ho na di trene gidie odone asomwie a eka wone wona wo free akoma mu tie mu efre Nyankopon na chi no 2 Timothy for dwane free akono ho na di trene achi ne di obiom no Romans chapter 14 verse 17 o trene wa brabo trene a wo bo no it is fundamental ehia pa for the kingdom of God. Romans 14:17 Romans 14:17 so for yanko na Nyankopon ahema ne nye ezizinye ono tio o se Nyankopon ahema na wo abamu bi na wo se yo gidi no enye edidie ne onom nemom oyetene nemom eyetene ne asunwie ene hu kronkrom anigye. For the kingdom of God is not eating and drinking but righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. It's even the kingdom of God, you know. Righteousness is fundamental. As I said, what and I'm talking about experiential righteousness. Christo or ne training the demon and nam so Nyankopon chen. And a Christo say one obeji no ma wo to me say one Nyankopon ba. Obeji ni di na oje wo na o hwe ono ne training so no de age wo no. And odi to me bi training mu say ye Nyankopon ba. Ye te say ono seno. Ye seno. Usuban seno.
na wapo ni suban se enye enwuma na wanam so gye wanam gidie so Bible also say gidie a enwuma nka ho no ye gidi hunu gidie a enwuma nka ho no it means you have not even been saved. You don't have the evidence of your salvation. So for Hebrews chapter 10 verse 26 to 27. Run from deliberate sin. Johnny free boni a shada ye ho. Boni a shada hye to woni ye. Johnny free ho. Me say Johnny free ho. Anya sa obehwe ase. Hebrews 10 26 to 27. Na yenya nokwa no ho nyimzi echi. Osi bra yenya nokra, bra yenya enkwa nokra no mu nimdie no. For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth. Say ya boapa ka ya bona. Say ya shada ya boapa ko ya bone say ya koye na be sere bone facha. Bone ho aforbo ni ho bio. Bone ho aforbo biere ni ho biom. There no longer remains a sacrifice for sin. Say bra ye hu no kra ye hu Nyankopon ne han no na ya shada koye bone a. O say aforbo bie ni ho biom. Aforbo bie ni ho biom. Na mom atemu hu akwanhwe a oye hu bi. Na mom atemu hu na da ho twe o. Ni ojafami bi a obahyew atamfo no. Yes, run from deliberate sin. Johnny free asori a ye sha wo ma wo ye bone. Asori a your grace no, asori bi ntiase o. They move from grace to ultra grace. Your be no ultra grace. And no dey say bone bi a ye bi a enye hwe uji Nyankopon di nko ade a. Uji di say Yesu Nyankopon ba nko ade a. Obekọ sra imemeti. Utumi ye bone bi a obe ana asori jeje bone so. And I sorry, a free assault focusing qualas will be a trimpra, will be any oye, will be a near oh, we are dear, we are corruption, your year, near over drama bought because Yadrin said, ye trineno, a yantumago, ye trino, a yashi when I could put him. It's ye natural say, ye that Satan is sumedi, ye that Satan, Galatians, a 2 year full. Say, ye young free when I'm on your maho. Now, when I was yes, son, ye may, what in your shrine, mine, is so dear. When I was young, I say, Dramambo, a fee, a kayo, what in young Nakupo, Himano. What do you say? Ubet me, a ye, no one Himano because a domino, a broso. Minia Henie. Or say, Brian or Cranqua Nimdiano. Ne echi ye buapa, ye boy, a shada kwa ye bonea. Bonewa for Libya and Hobium. Because I know Tietia Christus, no Yamanus. One for a boo, Nidia Ma Christu, ni mojo shebu Mayano. Yes. We are righteous through faith in Christ. And we are becoming holy as we grow in faith in Christ. Onyankopon ji ene ohun ye say ya tenefo a. Ni aka ne say bebo abrabo tenene. Yes. Ye bebo abrabo tenene. Onyankopon nkasa di mitumi adom ye. Say ye mfa ntenase e wo tenene mu. Nti righteousness is something that comes from God. Untumi mfro pemu nya tenene Onyankopon na eye osa. But Onyankopon ma otumi ahonde say fire the bar. You have to become more like him every day. Me so ba hwe ase de. Ba engine tum sore na sere boniface. Na koso pem ko wanim. Nti o se me mankuma me twewe Abraham se ma mo nya bone. Ne di kan ma mo nya bone o. Na se mo ye bone so a mo nka se ye wo chiginafo bi wo ho. Na ko nanim na nu hu na free sa bone nim. Entena sa bone nim. Nti ukai Matthew chapter 6 verse 33 a. Na bra Nyankopon kasa fa osoro aheman no ne ewiase se ye ne wiase mu niema ya dwenwen ho no. Oka kire se ye hwehwe osoro aheman ne kane ene ne trene na ne aka be kan ho. Seek ye the kingdom and its righteousness. Your first priority in life must be seeking the kingdom and its righteousness. Osoro aheman ne trene no esa hwehwe. Afi yenko the key benefit one. Proverbs chapter 11 verse 23. Time na we enti ye betum di kapa. Proverbs 11:23. Me ye ka trene ho faso. Trene ho faso. The desire of the righteous is only good, but the expectation of the wicked is wrath. Tio. Atenefo apezi oye ara. Atenefo ade a wo pe no eye papa nko. Na emumuyafo enjadoze ebufu a abonefo dia wani da so no edane won abufuo. Nti otenne bia no your desire, see your desire is only good. Ade a wo pe bia papa nko. Nti papa na beba wa kwan. That the bonefo de
the expectation of the wicked is rough. Abonefo dear anida so edane wa bufu. Psalm 37. You remember Proverbs in Psalm Psalm 37 verse 25. I say, I've been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken or his descendant begging for bread. But I would say, and number one, the righteous is never forsaken. Or trini yankupon pound da. Meye abofra. Maya abofra pen. Na afizi maya kwada. Na fedi ya maya kokra maya penyin. Na sumuhun otini nya. Me hu ne mabebre wo wiase. Na so ade ba kopa na mi hunu bi. Munhun otini nya wapa no. Ana na sefo wan sesere ezipan. Mi hu otini ni ya onyankopon apa no wapo no. Ana otini ya na sefo stress eduade tio. Wan kase mi hunu asori koni. Eya embebre ne ye fi se as ye kwa asori ye tene da bi. Anything yankobo so be starting atemu na fi asori fi ho. Asori fi ho no ye na agidi se Kristo. O yankopon ba anything ye wo asori fi. Enye sade a waste of time. Ye gidi ba nye ye gidi na na ye won kwa. O se mi hu otrini ni ye wapa no. Se wo be so yankopon mu pa afa Kristo trene na wanante wo Kristo trene mu na wate ho a me nua dofo enye possible se yankopon be pa o. Yenko Psalm Proverbs 10 verse 3. Proverbs 10:3. Or say the Lord will not allow the righteous to hunger, to go hungry. Razin kama okomazi otini nyine kra. Onyankopon ma ekom eni otini ni kra. Enya asori koni o. Onyankopon ma okra esum ni nyankopon na odi ni die ma me no. Ekom rinde sa okra no ne kra. Na emumuyafo apezeze otugu. Na aboniafo ade a wopede wo bogu. The Lord will not allow his righteous to suffer hunger. Abonifo de ania wopen wo bebu agu. But otini ni say akombeku ebi sida. She na won kai say Elijah ekomba asase so onyankopon ma Elijah ko say baby na afe anene ravens anene na edi aduane koma Elijah na panwumre. Ura fi say oba kurani no Zarafet oba no ekomba asase no so na naduane ina asa ka ba kopa odi awu onyankopon hu say oba kurani no asase onya aduane na onyankopon suma Elijah ko ne chese Elijah mesie se oba kurani bi ko na onyankopon timpon ne say oba no nam gidie so edi nya owo no be ma Elijah na efiri ho no Elijah ahyira nia aka no so ama aduane anshoto ne fie enti ye kan New Testament a o say na nipa bebre na wo sa kuro no so na ekunafo bebre na wo sa kuro no but onyankopon suma ama ye ko sa oba no penche anentia because na oba no oyetrini ni ana onyankopon aka ona semu say orema ekom nku na trenefo enti na ese onyankopon efa kwan bia so ma oba na duane but sa abra na so na afoforo na ekom eku o. Praise the Lord. Hallelujah. Ura fi say Isaac bra ekom farmer onipa dua asase so ade a na nye ye Isaac dua e twa mpron oha afekro na mu because na otene onyankopon ni so. Ura fi say Job onyankopon describe Job say Job righteous onyankopon ni diatenefo achi onyankopon hwehwe atenefo. Yes onyankopon osi oma ekom nku na tenefo da. Yako Isaiah chapter 3 verse 10. Ene wo kan fa so otenemu ma free na ko wamba obra anyhow. Mini adofa utie me emfa adom no entoto fom ntiati adom no so wate nante pepepe nante wo trenemu ya kronkrom Awurade na Awurade so be hyiraw isa se nhyira di atenefo achi. Isaiah chapter 3 verse 10. Monka wo otini nyin ho de. Isaiah chapter 3 verse 10 say tell the righteous or say men kan kyerɛ wo otreni a utie me. Hey, it shall be well with them. And they will enjoy the fruit of their deeds. Mon kanchere hwan. Mon kanchere asori koni. Mon kanchere wiasini. There be mon kanchere ni otini wa Nyankopon manimu se. Ebesi ni yie na wo bedi won ankasa won ne yeso aba. Afefa miko Proverbs chapter 4 verse 18. The righteous path is a shining light. Onipa otini no ekwan onam so no han. Na atenefo kwan ze. Hey, the path of the just, the path of the righteous. Atede kan shanshana. It is as the shining light
Oshan mbrodo ara kodu ewie kete. That shine more and more into the perfect day. Now, at 4 point to say, oh, we are high. A course was shrine could do a yakete, one high and a shrine, the biara, what checking one nanty. They check their work, how they work with God. They work in faith. One nanty were dealing ye, were quarantine, so, what she has, I know, sorry, what Fuma no was on the facture, no, what Pimco and him. And to say, one high, no, one quine dear, at the say, we are high. A course was shrine could do a yakete. At the money for the assume. Famiko Proverbs 11:21. Proverbs 11:21. Mini adofo. A Christopher, ye de Nyankopon enim atwitwi for my check. Ye who the difference between your GD and your GD. I saw them aye man so twen chom. Ebufo ni aka yo chom. Proverbs 11:21. Se insada nsemu mpo a nyipo bon kafa no hwazi. Na otin ni nyina asefoze obeje ho. Or see, though they join forces, the wicked will not go unpunished, but the posterity of the righteous will be delivered. The righteous are always delivered. Ampara, abonifori in the bim. Na atene for a safe for dear, or beji wapshe, Onyankopon nam Abraham so, near Abraham ye, or Jina sefo yina. Nyankopon kai David apam, or who David na sefo mobo. Uya tini ya, Onyankopon kai wa sefo, obi tieme, near Papa yema radinti. Ano Nyankopon ehuma brother so a unya accident enku na wo mame bi empa bi mame boy na train na bra bo bi oboy no ene na Nyankopon enam so huma bo emfa no nea wo ye etu atri na asefo Onyankopon ohwa nea wo ye a okai wa asefo to the third generation etu o say atri na asefo de wo beje won etu ka Proverbs chapter 34 verse 19 Mebusa 34:19 or say many are the afflictions of the righteous but the Lord deliver him out of them all. Or see, or trini na money a dawson. Na erade agin ewon or jin woni nemu. Wa mani hunu dawson any say. Arabotin na open enye Satan de. Arabo na wo na watene wa wo hwe Nyankopon suban na wo dade no. Enye obonsam de. Eti obonsam be sore wo so. Enti beto de bia abe yo se Nyankopon kan ho. Ba wo Nyankopon say wo na mogam a okan ho, wo na nsuo ma okan ho. Enti o say or trini na money na dawson. Nanso Onyankopon obeje wafini na mu obeje atiminia enam amane hunu so enkoye bone empo Onyankopon. Okay, Proverbs chapter 11 verse 4 or say wealth is worthless in the day of wrath but righteousness delivers from death. So for yanka Proverbs 11:4 azinya dodo nya mfaso o ebufu da mu adedodo nya enya ema hwe ma ebufu da adedodo enya ma hwe ebufu da da Onyankopon ebufu beba no wase wade dodo na awo no japade na awo no enye hwe na nziyate na eze na ene ye trene ye den echi ni pafiri owu mu ochi oni pafiri owu mu eda na papa bi wase wanya ne ho oga na ha se oka ana mo sori amokọ asori 24/7 ana mo wesi mo time mo bo mpaye ana ubenye sika anya mpaye bo minua hwana ga je ye bo mpaye di nyesika Yakobo tumi hira ye ba ye buta ye bo mpaye ne se enye se benye sika o Yakobo ye ja ye ni di nkomo wo mpaye bo mu eti ho atowa emejina ngasa na Christopher ye bon pa ye wesi time and ebi mu sori am na masori fie just because ho ato u fi se wo sika o si ade dodo enji nipa wa bufo dem tene na ebeje o embebe ba nipa ubenu ho papa bi tena se oga na ha se onya sika ade chi bia na ogina TV so na wa ha se wa bie banks wa bie no bebre na o cassette Nyankopon na o ka ene yantene nka bi mo one day o hwe ase hu na ye mobokra hwe ohun ato no wanya sika hwe na wanfa wa no ambesi Nyankopon asore so ma onjin paibo ndi a jana ya jin paibo di miyembo ate emejina TV so mbie wa no nkasa anyhow o si ade dodo enye ma hwe abufuo da na ten ne ba gi onipa efuru gwo mu so for yanko Proverbs chapter 2 verse 7 mini adofo bese wo hu ten no fa so yes okranya sa mapadoma totin yafo. He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk upright. Iti wona wonante wotri nimu no na mo Yakobon ma onyansa o se okra nyansa ma emapa ema atenfo trenefo ya oye echema wona wona pepepe iti onipa ati bia Yakobon ema onyansa o le betena se oka Proverbs chapter 21 verse 21 o se he who follows righteousness and mercy finds life, righteousness and honor.
dia odi trene ne adoye chi no obenya nkwa trene ne anumunyam enti odi trene achi obenya nkwa. Okay, Psalm 84 verse 11 or say, for the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those whose work is blameless. Na Ewurade Nyankopɔn ye ewia na kyam. O ye ewia na kyam. Ewurade bama adom na enimunyam. Ɔremfa azepa biara nkam wana wana to 13. Ɔmfa ne mapa biara nkame wana wanam tote, wana wanam trene mu. 1 Peter chapter 3 verse 12. Hwɛ obi wɔ ha ɔbɔ mpa Nyankopɔn tie because on trene wɔ Nyankopɔn anim. Or say, for the eyes, 1 Peter chapter 3 verse 12. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. For the face of the Lord is against them that do evil. Osende Ewurade n'enyi wɔ atenefo do. Ewurade n'ani wɔ hɔ amoso ɛwɔ atenefo so. Na naso wɔ hɔn sufrɛ do. Ana wabie naso ama wɔn mpaebɔ. Na Ewurade enyi sa hɔn a wɔyɛ bɔne. Na wɔn a wɔyɛ bɔne ne deɛ, wɔn a wɔyɛ bɔne a wɔgyina na Yesu adom na wɔbɔ bɔne da bia wɔbɔ bɔne ho afɔreɛ no. Ɔse Ewurade n'ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne. Famiko Psalm 34 verse 17. Psalm 34. Ɔse atenefo sufrɛ Ewurade. Atenefo sufrɛ na Ewurade tie na ɔgye wɔn firi wɔn ahohia mu. The righteous cry and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Yes. Atenefo wa man ne dɔɔso but wo sufrɛ Ewurade a Ewurade gye wo. Okay, Psalm 92 verse 12. Or say the righteous shall flourish like a palm tree. It shall grow like a cedar in Lebanon. Psalm 92 verse 12. Or trini ba fefa se abe. Obenyini se Lebanon so twini duro. Lebanon so twini duro. Or trini ni oba fefa se abe. Se dia mfaso wo abe so. Abe gina ho mfaso wo ne so. Abe wu mfaso wo ne so no. Or say o trini sa na o trini tie. Oba fefa se abe. Wase be tim mfaso bebre beba wo so. But or the boniafo de Proverbs chapter 10 verse 24. Proverbs 10:24. Or say what the wicked dress will overtake him. What the righteous desire will be granted. Proverbs 10:24. So for can come. Omumuyafo no suro obaba no do. Oboniafo de osuro de baba ne so. Na atenefo na pese so. Na nti de boni ni osuro ne baba ne so. Osuro yare baba ne so. Trini ni open no baba ne so. Hallelujah. Amen. Nti kan Proverbs 10:6-7. Or say, blessings crown the head of the righteous, but violence overwhelms the mouth of the wicked. The memory of the righteous is a blessing, but the name of the wicked will rot. Inshirada otini ni etifi. Inshira ada otini unia ominia utemi watifi. Inshirada so so otini ya. Inshirada watifi. Wa shanso de. Na akakabensam kacha emuyafo ano. Na abonefo de emuyafo de akakabensam na ekata won so. Otini ni hu nka ye nshira. Otini ni nka ye nshira ye be kai wo. Won kai ye nshira. Na emuyafo ni zinze. Wodi be pro. Yes. Wodi be pro. Mini asua tene yate. Psalm 37:16-17. Or say better the little that the righteous have than the wealth of many. Kakra otini ni wano. Yes. Oyesin emuyafo pi wan azedodo. To aso. Na emumuyanyi basa bobubu. Wo sabe bubu mumuyafo sabe bubu. Na Ewurade wo atini ni. Na Ewurade owo ahotene for the Lord upholds the righteousness. Ewurade petene for. Okay, Isaiah 54:14. Isaiah 54:14. Or say, in righteousness shall you be established, and you shall be far from oppression, for you shall not fear, and from terror, for it shall not come near you. Tio, or say, trini mu na yasibetim. So for kind of antena. Isaiah 54:14. Trini mu na yasibetim. Isaiah 54:14. Trini mu na obetimu. Opese utima, opese wasitim na obaefobi. And do so Satan and tree and false or say three women or sibeting. And yet in Shaduntum battery. After only Shaswa, you will be a finish Shaswa, Satan or the Shaswan a tree in Finagopon, or the Araba Shao so, or the Yamba Shao so, or the Quadanda or how. But Nakupon say what three women was sibeting. Now only Shaswan Temede, a bad tree. It is a Yama Satan the shed Nipason and Shao so. O Sunday in Kosro. Unkosro. And yet a who in Temuso. Now only for it shall not come near you. Only men adibiara a boni promo. Until Yakupon Israel for Somna. No, I bought home by Israel for Kodia Bosumachia. No, we jam or tafo, Abesha so.
na wakɔ nkwaso mu. That is oppression. Eti sɛ wusuro Nyankopɔn a Onyankopɔn sɛ wase betim. Yebie line 0506363252. 0506363252. 0506363252. Number back also 050 95 85 933. 050 959 9585 933. 050 6363 252. 6363 252. 050 9585 930. But all lines should be free. Asafu Patrick Yanko. Yo. Long time after papa. Me tell catch it. Yede radiasi. Yede radiasi. Ishra kerade. Na mishra also. Amen. Yamishra. Yamishra pa. Yes. Yes, true. Yamika pa. We are my boy, so Patrick. Yamishra pa. Eto catch. Pacha, who are the Sudi Fifi? Who are so? Okay. Who are the Sudi Fifi? Mina the four line so. Yo, Yanko. Hallelujah. Nako pardon na Pacha swe. Yo, Yanko. Amen. Yo. Yamishra, mame, Yamishra. Pacha wala so dimbe ba free. Okay. Okay, Proverbs chapter 14:34. Or say righteousness exalt a nation, but sin condemn any people. Pacha wala so. Hello. Good morning, Minunyaba. Oh my God, it's Yamishra. Dawson. Or you need feeling name. I'm fine, she. Yamishra. Amen. Asema me nya asem ne tiefo. Yenya ne yefo. Obi o asem ne yefo biara obetene. Good morning. Yamishra. Ya ka atare ho asem wo ha da o. Ebia na nti, but asofo bi yeka nti ye bepeta na ye repeat bi o. Mama endress na ye expose ye ho. Ma ahofro hu enema bi onse se wo hu. Yamishra. O se trinim ene ye ema oman so na bone de eye oman biara enunguase. Oman a won de tin echi na oman no wo hunu Onyankopon mu nyam. Enunguase corruption. Yanko wala ne so. Pacha wala ne so di be afifi. Okay. Pacha wala ne so bi. Good morning. Baba Santos, yanko. The righteous run onto it. Yes. Yes. Yes.
Yes. Okay, yes. Amen. Amen. Papa Santos. Yes. Pre te ho fa ho ma Nyankopon sa afore ate ase Nyankopon hyira wo. Pacha wala no so di mi be afrefi. Nyame aso nyen kan so. Okay, nyame hyira mo. Yes. Yo. Ya bompa ese Nyankopon be ko so hyira ware na aware yi de enmonyam ne nipa bebre aba Nyankopon na ase. Nyankopon hyira wo. Pacha wala no so di mi be afrefi. Kwesi nkroma yanko. Tawa banso yanko. Amen. Okay. Eti we have to say Onyankopon honhom di adanse. You see Onyankopon ye ofrewa or the honhom edomo na honhom na asilu. Eti the Holy Spirit ye wadanse di say o Onyankopon ba. Enti eno no Onyankopon trene so no nam Kristo trene so no nam beje. But adanse di e ma ye hu say we or your gidi ni eye nia wo ye say wo di Nyankopon asem so. Eno no it's just the evidence e adanse di. It will be say be den wo hu. E be den wo hu. In fact, anybody bebre o ha wo fi say wa jim oba Yakobon say e dan no be say Jesus ya nye say mega say me nimo mo mfiri me so nko mo a mo ye dia entity o wan ka say mo a na mo nji mi ndie because obi ka say Jesus ye de udin ye bibi say che say na nipa no o je Jesus di say on Jesus di anko on bo Jesus di fa anya ade bi but o say me ka kire mo say me mfiri me so nko mo a mo ye dia entene eti uji Jesus di wi a akasa one ne benante o say no waje urade di no ne urade nante eti Enoch ni urade nante 300 years eti se woni urade waje urade adi Kristo adi se Kristo pen na be ma wonkwa na one ne nante na nasema a woka bia wodi so a na ofom pen na wanu ho na akob sere bone fache na watena se ewo kwan hoforo so a wo se ni da so no Onyankopon hira eti okay Matthew chapter 5 verse 10 you see it is only the righteous who inherit heaven tene ne won fa so adi mu pan se enu na di ye ko heaven o si enhira ne won a tene ne nti water wo na won no so ahine ne wo dia nti osoro ahine no e wo ho ma tene ne fo into Matthew chapter 25 verse 46 o si na yenum na okasa fo be pai ni pom enu nwan ene emrekire o si na yenum be firi ho akoda ahoyia mu o ka mponche no obekọ ahoyire mu na nipa tene no obekọ da nkwam nti tene de wo da nkwam tie quotation etwa to amede ma wo Revelation 22 10 to 11 so for young kind Revelation 22 10 to 11 emra ni nie emra eso tene echi kwan ni na o say me there na Onyankopon akasa kire John e wo Patmos asase so de na obeba wiye ebeba wiye Revelations ebeba wiye ana se o say me say man so nwuma yi mu nkwansha sam no ano enso maka kire wo ina no do not seal it enso ano utumi ka na abru no edu efise emre na a Yesu eba no edu nya onten no afetie me dia ontene no he who is unjust nya ontene no onda ho aranye za onten onkoso antena ni finim na nya oye fifi ni a no de finim no te wanda say bola so no betena onda ho nya fifi onkoso ntena afinim bola ne so na nya oten no afei he who is righteous
nia otene no onda ho yɛ za ɔten onko so nya den onko so nya dia etene na nya ɔyɛ kronkron no dia ono so ɔyɛ kronkron ɔyɛ holy wate no ho ɛde ne ho asiw ama Nyankopɔn no onda ho yɛ kronkron ona so nya kronkron hallelujah amen nti Nyankopɔn asɛm ɔka no bi wɔ ha ɔsɛ asɛm amaka no yate enso yɛ mfa nyɛ hwee ɔsɛ ɛyɛ ma wo kɔso atena afin ne mu kɔso atena bɔne mu na yɛn so ayɛ sɛ yɛbɛyɛ kronkron no ɛma bɔne ntwe wo nkɔ fin nem kɔso ayɛ wo kronkron kɔso ayɛ wo tene oto aso kɔ asɛsɛn efisɛ meyɛ den merebantem emre na du merebantem mezema ketua na akatua ne kura mesɛ mo trene no ene mo bɔne no ebia akatua me de brɛmo de mezelba mo obiara dem brɛ no ndwumate me de brɛmo nyɛ sɛ ne wo papa ndwumate nyɛ sɛ ne wo na ndwumate ɛnyɛ sɛ ne wo yɛ mpa yɛ bɔ ma wo ɛteɛ sɛ ne wo ndwuma brɛ na wo te ase ɛteɛ Nyankopɔn hyira me bɔ mpa sɛ fi ne kɔ wonye kodworobojo sɛ de fa sɛ lukewarm because ɔsɛ ɔbɛfu afirinum ɔsɛ woyɛ hye anka mepɛ woyɛ nwu anka mepɛ ɛne na wɔka no woyɛ fi a yɛfi no tena fi nim wobɛyɛ righteous a tena righteous konkrom na Kristo amfew amfirinum Onyankopɔn hyira me din de Samuel me ne sɔfo yima na wa yɛfiri asafo fɛ seal of grace yɛwɔ efuanta longi nkyɛn wa yɛsom kwesi da 8:30 ne yɛwɔ hɔ ne ahyɛaseɛ Onyankopɔn ɛkyerɛ ne tumi na wanwadeɛ ɔgye ne mba ɛnɛma kɛseɛ no Onyankopɔn yɛ aha de yɛba asɛm no no sɛ yɛmfa mbrɛ ma yɛmfa hwɛ mbrɛ nti yɛde asɛm no na ɛbrɛ wobɛsɛ hu Onyankopɔn no nyama da kro bɛsra yɛ Monday to Friday yɛsom Monday yɛ nyame mpaebɔ kɛseɛ Wednesday yɛ nyame asɛm ana Friday ɛyɛ mpaebɔ kɛseɛ but free 1st July ekosi 31st July yɛn bosumi bia na afi January ni July yɛ 31 days 30 days fasting until July yɛ start day 1 fasting every day yɛ bɛkɔ asɔre until fi July no anadwo bia wo yɛ memenda ne kwesi da free ma anadwo bia 7 pm ba ne wa so dem yesu nyame asɛm ne abɔ mpa yesu nyame asɛm ne abɔ mpa ebra beto nsa fo na be yɛnhyira me number is 0243127438 0243127438 Onyankopɔn kan wo nhyira ondom no mboa na wo twese ne ebehia bye bye peace